ইয়েস, অল আইসোথার্মাল প্রসেসে কী হয়, অল ন্যাচারাল প্রসেসে কী হয়, এগুলো আমরা দেখেছিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। পারপেচুয়াল মোশন মেশিন অফ ফার্স্ট কাইন্ড, এটা আমার কেমিস্ট্রিতে লাগবে না, বাট ফিজিক্সে আছে বলে কনসেপ্টটা দেখাচ্ছি। পারপেচুয়াল মোশন মেশিন অফ ফার্স্ট কাইন্ড। ধরো কেউ এরকম ধর একটা মেশিন ডিসকভার করলো, যে মেশিনটা নিজেই নিজের এনার্জি তৈরি করতে পারে। ভাবো তো ব্যাপারটা কত ভালো হতো। একটা মেশিন, তার জন্য একটা এনার্জি লাগবে, সে তার জন্য কারুর কাছে হাত পাচ্ছে না, সে নিজেই বলছে যে আমি আমার রিকোয়ার্ড এনার্জি তৈরি করে ফেলতে পারবো। এই ধরনের মেশিন বলা হতো পারপেচুয়াল মোশন মেশিন। ফর এক্সাম্পল, ধরো একটা বাল্ব আছে, লাইট বাল্ব। লাইট বাল্ব কী করে, লাইট দেয়, ভেরি গুড। তো লাইট দেবে, লাইট দেওয়ার জন্য কি লাগবে, লাইট দেওয়ার জন্য ইলেকট্রিসিটি লাগবে। তো এর মধ্যে আমি ফিলামেন্ট দিয়ে দিয়েছি, ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে, সেই কারেন্টটা ফিলামেন্টটাকে গ্লো করাবে, আর ফিলামেন্টটা লাইটটাকে থ্রো করবে। দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। এবার কথা হচ্ছে এই কারেন্টটা আসে কোথা থেকে, এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা যে তৈরি হবে, ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা আসছে কোথা থেকে? অ্যান্সারটা হচ্ছে যে এই লাইটের, এই বাল্বের যে তারটা আছে, এই তারটাকে আমি যদি ধরা যাক দুটো সোলার প্যানেলের সাথে জুড়ে দিই, ওকে, দুটো সোলার প্যানেলের সাথে জুড়ে দিই, তাহলে আমার কাজ হয়ে যাবে। কিভাবে? না, অ্যান্সারটা খুব সোজা। এই যে লাইটটা যে বেরোচ্ছে, এই লাইটটা গিয়ে যদি ওই সোলার প্যানেলগুলোয় পড়ে, তাহলে সোলার প্যানেলের মধ্যে পার্টিকেলগুলো এক্সাইট হয়ে যাবে, ঠিক কি না? এখানে যে পার্টিকেলগুলো আছে, এই পার্টিকেলগুলো এক্সাইট হয়ে যাবে, এক্সাইট হয়ে দৌড়ে বেড়াবে, দৌড়ে বেরিয়ে কারেন্ট তৈরি করবে। ক্লিয়ার তো হর্ষিত? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে, তাহলে এরকমভাবে আমার লাইটটা ইনফাইনাইট টাইমস চলতে পারে, পারে কি পারে না? আর কোনো লাইটের সোর্স নেই কিন্তু, খালি একটাই লাইটের সোর্স। দেখি পারবে কন্টিনিউয়াস চালিয়ে যেতে? কি মনে হয় হাসিদ? কেন? যা, রিজনটা ফ্রেম করার আগে অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছো। তুমি ব্রোকেন রিজন দাও, ব্রোকেন অ্যান্সার দিও না বাবা। অ্যান্সার দিতে বারণ করছি না। আরে, এটা কি ইনফাইনাইট টাইম চলবে কি চলবে না এরকম ভাবে লাইটটা? কেন চলবে না? কি করে চলবে? এইখানে হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বলছে এনার্জি ইজ কনজার্ভড, এনার্জি ইজ কনজার্ভড, we can neither create energy nor destroy energy. ঠিক আছে, তাহলে এইখানে যে লাইটটা বেরোচ্ছে, সেই লাইটটা তো সম্পূর্ণ সব কটা লাইট তো প্লেটে গিয়ে পড়ছে না, কিছু লাইট তো প্লেটের বাইরেও যাচ্ছে, যাচ্ছে তো।
কারেক্ট? ধরা যাক না 1000 জুল প্রডিউস করছে। কত প্রডিউস করছে? 1000 জুল লাইট এনার্জি প্রডিউস করছে। এবার তোমার কি মনে হয় কত কত পার্সেন্ট গিয়ে প্লেটে পড়া উচিত? প্লেট যদি দুদিকে থাকে, একটা এস্টিমেট, আন্দাজে ঢিল মারো, কত পার্সেন্ট মোটামুটি প্লেটে গিয়ে পড়বে? 70%। তার মানে 700 জুল, 350 জুল এখানে, আর 350 জুল এখানে পড়বে। ঠিক আছে তো? আর বাকি 300 জুল, থ্রি বাকি 300 জুল বাইরে বেরিয়ে যাবে। তা 1000 জুল পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, তাহলে 350 এখানে গেছে, ঠিক আছে, আর 350 এখানে গেছে, আর বাকি 300 বাইরে করছি, ঘরে কাজ করছি, যা খুশি করছি। তাহলে এই 350 জুল ইলেকট্রিসিটি তৈরি করবে। করলো? তাহলে সেটা এসে কত লাইট তৈরি করবে? এবার নিশ্চয়ই 1000 তৈরি করতে পারবে না। কত তৈরি করবে? কত তৈরি করবে? 700। 350 প্লাস 350 হচ্ছে না 700। তাহলে এই 700 থেকে আবার 70%, মানে 490, মানে এদিকে 245 যাবে, এদিকে 245 যাবে, আর এদিকে 210 বেরিয়ে আসবে। তাহলে এই 245 এর মধ্যে 245 এদিক দিয়ে যাবে। তাহলে কি হচ্ছে? লাইটটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে? লাইটটা আস্তে আস্তে ডিম হয়ে যাচ্ছে কিনা? এক্স্যাক্টলি, ফেড হয়ে যাচ্ছে কিনা? তাহলে কি লাইটটা এরকম চলতে পারবে? তাহলে 245 কত হয়ে গেল? এটা 490, তাহলে 700 কেটে 490 হয়ে গেল। যাতেই 1000টা অলরেডি দুটো সাইকেল পরেই হাফ হয়ে গেছে, 490-তে চলে গেছে। তাহলে ভাবো, এটাও কমবে, এটাও কমবে, এটাও কমবে, একসময় করতে করতে আস্তে আস্তে নিভে যাবে। স্লোলি গোজ আউট। দেখুন যে ব্যাপারটা বোঝা গেল? এটা হচ্ছে ফার্স্ট লয়ের এফেক্ট, যে এরকম কোনোদিন হতে পারে না। যদি হতো তাহলে সেটাকে পারপেচুয়াল মোশন মেশিন বলা হতো। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইম্পসিবল মেশিন টু মেক। দিস ইজ ইম্পসিবল টু মেক, দিস ইজ impossible to make a machine which runs infinitely, because some amount of energy you will consume someday, and that will weak the machine. ওকে, এটাকেই পারপেচুয়াল মোশন মেশিন বলা হয়। ফার্স্ট কাইন্ড কেন? বিকজ এটা ফার্স্ট লকে ফলো করতে পারে না। ঠিক আছে? তাই ফার্স্ট পারপেচুয়াল মেশিন। ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে পারপেচুয়াল মোশন মেশিনে, দেখে নিও, যেখানে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ইনফাইনাইট চলবে। আসলে কিন্তু ইনফাইনাইট চলবে না। ওকে, আমি তোমাদের ভিডিও দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নেবে। ঠিক আছে? তো দিস ইজ পারপেচুয়াল মোশন মেশিন অফ ফার্স্ট কাইন্ড। আচ্ছা, এবার আগের দিন আমরা একটা জায়গায় করতে করতে অফ করে যাবে, সেটা হচ্ছে সিপিসিভি। ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু এন সিভি ডেল্টা টি, আর ডেল্টা এইচ ইকুয়ালস টু এন সিপি ডেল্টা টি। এই দুটো জিনিস আমরা আগের দিন ডিসকাস করে এখানে পেয়েছিলাম।
এই ডেল্টা এইচ ইকুয়ালস টু এনসিপি ডেল্টা টি, আর ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু এনসিভি ডেল্টা টি। কোথায় গেল? এই যে এনসিপি ডেল্টা টি, ডেল্টা ইকুয়ালস টু এনসিভি ডেল্টা টি অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার, কনস্ট্যান্ট ভলিউম, এটসেট্রা এটসেট্রা করে করে আমরা আগের দিন পেয়েছিলাম এই দুটো ফর্মুলা। আর সেই দুটোকে মাইনাস করে আমি কি পাচ্ছিলাম? আবার ডেল্টা এইচ ইকুয়ালস টু কিউ, আর অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল আমরা জানি ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু কিউ প্লাস ডাব্লিউ। সেখান থেকে লেখা যেতে পারে অ্যান্ড ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস পি ডেল্টা ভি। তাহলে এখান থেকে লেখা যেতে পারে যে ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু ডেল্টা এইচ মাইনাস পি ডেল্টা ভি, or P delta V equals to delta H minus delta U। ঠিক আছে, এটা ইউ কিন্তু, হ্যাঁ, ইউ মানে ইন্টারনাল এনার্জি, ইউ ফর ইন্টারনাল এনার্জি। হর্ষিত, তুমি পুরোনো ভিডিওগুলো দেখোনি না? হর্ষিত, হর্ষিত, তুমি পুরোনো ভিডিওগুলো দেখোনি না? থার্মোডাইনামিক্সের যে কটা ক্লাস মিস করেছো, you should have before the start of this class you should have। ওকে, ওকে, তো এটা লেখা যায়। এবার ডেল্টা এইচের জায়গায় তুমি যদি এনসিপি ডেল্টা টি বসাও, তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? পি ডেল্টা ভি ইকুয়ালস টু এন সিপি ডেল্টা টি, আর ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু এন সিভি ডেল্টা টি। আচ্ছা, এই সিপি সিভি এই ব্যাপারগুলো তুমি কিন্তু ছোটোবেলায় পড়েছো হর্ষিত, ওই ক্যালোরিমেট্রিতে। আচ্ছা, পি ডেল্টা ভির জায়গায় কী লেখা যেতে পারে? পিভি ইকুয়ালস টু এনআরটি। তো অ্যাট constant pressure delta V varies as delta T, so P delta V will be equals to nR delta T, nR delta T। তাহলে এখানে P delta V জায়গায় লেখা থাকে nR delta T NCP delta T minus NCV delta T। এবার এই সিপি সিভি আর আটটাকে বাদে বাকিগুলো কেটে যাবে, এন 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 কেটে গেল, ডেল্টা টি ডেল্টা টি ডেল্টা টি কেটে গেল। তাহলে আমার পড়ে থাকছে আর ইকুয়ালস টু সিপি মাইনাস সি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা যেটা ফিজিক্সে ইউজ হয়, কেমিস্ট্রিতেও আছে, সেটা করিয়ে রাখলাম। এবার এই সিপি আর সিভির ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গ্যাসের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়। CP and CV has different values for different gas। বড় নিচে হয়ে যাচ্ছে। Different values for different gas। ঠিক আছে, এটা ডিপেন্ডস আপন, দিস ডিপেন্ডস অন the atomicity of the gas। অ্যাটমিসিটি মানে কতগুলো অ্যাটম আছে,
and their degree of freedom. Degree of freedom is a very important concept. তার আগে আমাকে আরেকটা জিনিস জানতে হয়, সেটা হচ্ছে সিপি অ্যান্ড সিভি রেশিও ইজ কল্ড অ্যাডিয়াবেটিক গ্যাস কনস্ট্যান্ট। সিপি বাই সিভি, that is delta H by n delta T divided by delta U by n delta T, which is equals to, I can cancel this n delta T with n delta T, delta H by delta U, which is called gamma. A gamma is called adiabatic gas constant. Adiabatic gas constant. আমি যখন তার আগের দিন মানে 1 তারিখ আইসোথার্মাল অ্যাডিয়াবেটিক এই এক্সপ্যানশনগুলো রিভার্সন এগুলো পড়াচ্ছিলাম, তখন এখানে পিভি টু দি পাওয়ার গামা লিখেছিলাম। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অ্যাডিয়াবেটিক গ্যাস কনস্ট্যান্ট, ভলিউম এক্সপ্যানশন কোএফিসিয়েন্ট নয় ওটা। ওটা দিয়ে ওই ইন্টিগ্রেশনের সময় কাজকর্ম করা হয়েছিল, তখন আমি বলছিলাম এটা সম্বন্ধে পরে বলবো। এই যে গামা, পিভি টু দি পাওয়ার গামা, তো এই গামাটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা গ্যাসের জন্য ডিফারেন্ট, এবং সেইটা এই সিপি আর সিভি রেশিওর সঙ্গে ইকুয়াল হয়। তাহলে গামা ইকুয়ালস টু 1.4 হতে পারে, গামা ইকুয়ালস টু 1.33 হতে পারে, 1.4কে আমি 7/5 বলে লিখতে পারি। এটাকে আমি লিখতে পারি 4/3 বলে। আর গামা ইকুয়ালস টু কি হয়, গামা ইকুয়ালস টু একটা আছে হচ্ছে 9/7, আই থিঙ্ক এটা 9/7, 1.28 এরকম একটা ভ্যালু আছে। আর লেটস মি চেক ওয়ান সেকেন্ড। অ্যাডিয়াবেটিক কো ইয়েস, ঠিক আছে, এটা হিট ক্যাপাসিটি রেশিও বলে এটাকে ডাকা হয়। মনে পড়ছে না একটা। এই প্রত্যেকটাই কিন্তু ওই সিপি সিভির রেশিওর সঙ্গে ইকুয়াল। মানে এটা হচ্ছে একটা সিপি সিভি রেশিও, এটা সিপি বাই সিভি, এটা একটা সিপি বাই সিভি, এটা একটা সিপি বাই সিভি। কিন্তু সিপি আর সিপির মধ্যে গ্যাপটা হচ্ছে আর, এখানে দুটো কনস্ট্যান্ট, এটা সিপি আর সিপির মধ্যে গ্যাপটা হচ্ছে আর, আবার সিপি আর সিপির রেশিও হচ্ছে এই পার্টিকুলার ভ্যালুগুলো। ওকে, ও আচ্ছা, গামা একটা আছে, সেটা হচ্ছে 1. এটাই আমি লিখতে ভুলে যাচ্ছি, এটার জন্য আমি খোঁজাখুঁজি করছিলাম। গামার আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে 1.66, 1.66 মানে 5/3, সিম্পল কথা 5/3, দ্যাট ইজ অলসো সিপি বাই সিভি। তাহলে সিপির ভ্যালু কত, সিপির ভ্যালু কত,
তাহলে এই ক্ষেত্রে সিপির ভ্যালু হচ্ছে 5/2R আর সিবির ভ্যালু হচ্ছে 3/2R। খেয়াল করে দেখো, এই দুটোকে মাইনাস করো, তাহলে সিপি মাইনাস সিভিও হচ্ছে আমার 5/2 মাইনাস 3/2R, দ্যাট ইজ শুধুমাত্র আর। নেক্সট কেসে সিপি হচ্ছে আমার 7/5R, এই 7/2R, আর সিবি হচ্ছে 5/2R, তাই সিপি মাইনাস সিবি হচ্ছে 7/2 মাইনাস 5/2R, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আর। থার্ড কেসে এটা হচ্ছে 4R আর 3R, তাহলে 4 মাইনাস 3R টু আর। আর ফাইনাল কেসে সিপির ভ্যালু হচ্ছে 9/2R আর 7/2R, তাই সাবস্ট্রাকশন হচ্ছে 9/2 মাইনাস 7/2R টু আর। এরা কাদের জন্য কোনটা? ফার্স্টেরটা হচ্ছে মনোঅ্যাটমিকের জন্য, লাইক মনোঅ্যাটমিক গ্যাস লাইক হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, এইসব জিনিস। সেকেন্ডেরটা হচ্ছে ডাই অ্যাটমিকের জন্য, যেমন এয়ার, এটা হচ্ছে ডাই অ্যাটমিক। এয়ার কি ডাইঅ্যাটমিক গ্যাস? হ্যাঁ, এয়ার ডাইঅ্যাটমিক গ্যাস। কি করে এয়ার ডাইঅ্যাটমিক বুঝবো? না, এয়ারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি O2 আর N2 হচ্ছে মেজর কম্পোনেন্ট। O2 ও ডাইঅ্যাটমিক, N2 ও ডাইঅ্যাটমিক, তাই জন্য এটা হচ্ছে ডাইঅ্যাটমিক গ্যাস, মানে এয়ারটা ডাইঅ্যাটমিক। তাহলে এটার এক্সাম্পল হিসেবে এয়ার আছে, O2 আছে, N2 আছে, H2 আছে, যত ডাইঅ্যাটমিক আছে। আচ্ছা, এলিমেন্টই হবে না, কম্পাউন্ড হতে পারে, HCl, ClF, কার্বন মনোক্সাইড, সব আছে। মনোঅ্যাটমের মধ্যে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন এটসেট্রা। এই লাস্টের দুটোই না ট্রাই অ্যাটমিকের জন্য। একটা হচ্ছে লিনিয়ার আর একটা হচ্ছে বেন্ট, একটা লম্বা একটা বাঁকা। CO2, SO2, NO2। তো এই প্রথম জন্য হচ্ছে বেন্ট ট্রাইঅ্যাটমিক, আর সেকেন্ডেরটা হচ্ছে লিনিয়ার ট্রাইঅ্যাটমিক। বেন্টের আন্ডারে ইয়েটাও পড়বে, O3, ওজনটাও এর মধ্যে পড়বে। তো এই গামা ভ্যালুগুলো দিয়ে অঙ্ক আসে, বলে যেরকম এরকম আছে কম্প্রেসিভ এই রেশিও, অ্যাডিয়াবেটিক গ্যাস কনস্ট্যান্ট, এটাকে আরেকটা নামে কি বলে ডাকা হয়, হিট ক্যাপাসিটি রেশিও, হিট ক্যাপাসিটি রেশিও বা অ্যাডিয়াবেটিক কোএফিসিয়েন্ট। অনেকটা এটাকে ডাকা হয়, দিয়ে বলবে বলো এটা কোন ধরনের গ্যাস। আচ্ছা, এটা এরকম কেন হয় না, অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউমে যদি তুমি এদের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মেজার করো, তাহলে তুমি দেখতে পাবে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ব্যাপারটা কি, যে একটা মলিকিউলকে কত রকমভাবে ওরিয়েন্ট করা যায়, কত রকমভাবে কি বলবো, ঘোরানো যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। ঠিক আছে, তো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে ওয়ে টু rotate a molecule of gas, not only rotate, way to turn a molecule, rather লেখা উচিত, বা change the molecule, change the orientation,
চেঞ্জ দ্য ওরিয়েন্টেশন অফ আ মলিকিউল ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। তাহলে মনো অ্যাটমিকের জন্য কীভাবে ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করা যায়? মনো অ্যাটমিকের কেসে আইদার একটা অ্যাটমকে এখান থেকে এদিকে নিয়ে যাওয়া যায়, ডান দিক বাঁ দিক একটা, অথবা একটা অ্যাটমকে এদিক থেকে ওপরে নিয়ে যাওয়া যায়, ওপরে বা নিচে, অথবা একটা অ্যাটমকে সামনে পেছনে নিয়ে আসা যায়। ঠিক আছে, তাহলে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত হচ্ছে? ডিগ্রি অফ ফ্রিডমকে ডিএফ দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়। ডিএফ হচ্ছে 3, তাই জন্য সিভি ভ্যালু কত হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে? 3/2 আর তাহলে সিভি বেসিক্যালি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বাই 2 আর। তাহলে যে মলিকুলের যতগুলো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে সেই মলিকুলের সেটা বাই 2 আর করলেই আমি তার ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা পেয়ে যাচ্ছি। ডাইঅ্যাটমিকে কত আছে? ডাইঅ্যাটমিকের হচ্ছে 5টা। কিরকম? হয় এরকম এরকম নিয়ে যাওয়া যাবে, নয় এরকম এরকম নিয়ে যাওয়া যাবে, নয় এরকম এরকম নিয়ে যাবে। এগুলো বলা হয় ট্রানজিশনাল, এগুলো বলা হয় ট্রানজিশনাল মোশন। ঘরের মধ্যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে আমরা যেরকমভাবে মুভ করি, আরেকটা হচ্ছে এটাকে আমি এভাবে ঘোরাতে পারি, তাই না? অথবা আমরা এটাকে এভাবে ঘোরাতে পারি। এভাবে ঘোরালে কখনো দেখতে ওটা এরকম হয়ে যাবে, এভাবে ঘোরালে কখনো ওটা দেখতে এরকম হয়ে যাবে। এই ঘোরানোর ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? যেমন যদি ঘোরানোর ব্যাপারটা বোঝা গেল, দুটো হাতের মুঠোকে যদি তুমি পাশাপাশি রেখে, ঠিক আছে, গাড়ি চালানোর মতো করে ঘোরাও, তাহলে সেটা একটা। আর দুটো হাতের মুঠোকে যদি পাশাপাশি রেখে লাঠি ঘোরানো, মানে হরিজন্টালি তুমি ধরো লাঠি ঘোরানোর মতো ঘোরাচ্ছ, হরিজন্টালি মানে রিস্টটাকে কি একটা মুঠো তোমার দিকে একটা মুঠো তোমার থেকে অ্যাওয়েতে, আবার সেটা তোমার বডির সঙ্গে প্যারালাল, আবার বাঁ দিকটার মুঠো তোমার সঙ্গে, ডান দিকে মুঠো সামনের দিকে, এরকমভাবে তুমি যদি ঘোরাও তাহলে সেটা হচ্ছে আরেকটা ধরনের রোটেশন। বাইক চালানোর মতো করে ঘোরালে হবে না। বাইক চালানোর সময় যেভাবে হাত ঘোরায় গিয়ার চেঞ্জের সময়, ওরকম ঘোরালে হবে না। বাকি যেরকমভাবে পারো সেভাবে যদি তুমি ঘোরাও তাহলে দুটো রোটেশন পাচ্ছ। তাহলে এখানকার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত? এখানকার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে 3 + 2 5। তাহলে সিভি এর ভ্যালু 5R, 5/2R। ঠিক তেমনি ট্রাই অ্যাটমিকের ক্ষেত্রেও আমরা লিনিয়ার হলে সেক্ষেত্রে আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 7খানা পাই, আর বেন্ট হলে সেখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 6টা পাই। ঠিক আছে, 6 হচ্ছে বেন্টের জন্য, আর 7 হচ্ছে লিনিয়ারের জন্য। তাহলে সিভির ভ্যালুটাও এটা 6/2R মানে 3R হয়, আর সিভির ভ্যালুটাও এখানে 7/2R হয়ে যায়। আর আমি তো জানি সিপি মানেই হচ্ছে সিভি প্লাস 1 আর, সিপি মানেই হচ্ছে সিভি প্লাস আর। তাহলে একবার তুমি সিভি পেয়ে যাও,
তাহলে সিপি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে 5/2R, 7/2R, 4R, 9/2R। ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার হলো তো হর্ষিত? ক্যালকুলেশনটার কথা বলছি, কনসেপ্টের কথা বলছি না কিন্তু, কারণ কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার হবে না কারণ তুমি আগের চ্যাপ্টারগুলো দেখোনি। এটা কিন্তু আমার বলার মানে মাথায় ছিল না ব্যাপারটা, কিন্তু তোমার করা উচিত ছিল নিয়ে থেকে, যে স্যারের আজকে ক্লাস আছে আমি আগের চ্যাপ্টারগুলো করে নিই। কিন্তু খুব বড় ভুল, আগের পোর্শনটা করে নিই, এই পোর্শন অ্যাবসেন্ট দিয়েছি, তাহলে কিছু বুঝতে পারবো না। এনিওয়ে, সো দিস আর অল অ্যাবাউট সিপিসিভি অ্যান্ড ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্সে আমরা এই কটা জিনিস পাই। ওকে, এবার আমরা আসছি অ্যাপ্লিকেশন অফ ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন, endothermic and exothermic reaction. Endothermic and exothermic reaction. এখানে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কেমিক্যাল বন্ড যখন ভাঙে আর কি, তখন তার ইন্টারনাল এনার্জিটা চেঞ্জ হয়। কারণ আমি আগেই বলেছিলাম, নট টু হর্ষিত বাট টু দেবাঞ্জলি, যে আমাদের যে কেমিক্যাল মলিকুলের মধ্যে যে বন্ডটা আছে, দ্যাট বন্ড ইজ কাইন্ড অফ আ ইন্টারনাল এনার্জি, a form of internal energy। এবং সেই কেমিক্যাল রিয়াকশনের সময় ধরো NH3, আমি একটা রিয়াকশন লিখছি 2NH3, 2NH3 কে হিট করছি, ও N2 আর 3H2 তে ভেঙে যাচ্ছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে দুটো নাইট্রোজেনের সঙ্গে 6টা হাইড্রোজেন এরকম বন্ড করে রয়েছে। সেটা কিসে কনভার্ট হচ্ছে, সেটা এতে কনভার্ট হচ্ছে। এটাতে কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে এখানে কিছু বন্ড ভাঙছে আর এখানে কিছু বন্ড তৈরি হচ্ছে। তাহলে এখানে কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব to destroy the bond, আর এখানে কিছু এনার্জি রিলিজড to by formation of bond। তাই যদি হয়ে থাকে, এবং তার সাথে সাথে কি, এটা 2 ভলিউম ছিল, 2 ভলিউম ছিল, এটা 1 ভলিউম প্লাস 3 ভলিউম হয়েছে। তার মানে সাম এনার্জি অ্যাবজর্বড টু এক্সপ্যান্ড দ্য ভলিউম। তাহলে এখানে কিছু নেট চেঞ্জ হয়েছে ভলিউমের, এনার্জির।
আর এখানে কিছু এনার্জি নেট চেঞ্জ হয়েছে। তো ফার্স্টেরটা হচ্ছে এনার্জি চেঞ্জ টু চেঞ্জ ইন্টারনাল এনার্জি, আর এখানে হচ্ছে এনার্জি অ্যাবজর্ব টু এক্সপ্যান্ড দ্য ভলিউম। তাহলে এটাই হচ্ছে আমার টোটাল এনার্জি চেঞ্জ। তাহলে এই টোটাল মলিকিউলের যে রিয়াকশনটা হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমার দু ধরনের এনার্জি ইনভলভ হয়েছে। একটা এনার্জি যেটা ওই বন্ডকে ভেঙে বন্ড তৈরি হওয়ার পর আমি দেখতে পাচ্ছি, আরেকটা এনার্জি যেটা ওই গ্যাসটাকে এক্সপ্যান্ড করতে সাহায্য করেছে। এই দুটো মিলে টোটাল এনার্জি চেঞ্জটা হয়েছে টোটাল রিয়াকশনটায়। তো ফার্স্টেরটা হচ্ছে ইউ, আর সেকেন্ডেরটা হচ্ছে পিভি। তাহলে ইউ প্লাস পিভি হচ্ছে টোটাল এনার্জি চেঞ্জ, বা ডেল্টা ইউ প্লাস পি ডেল্টা ভি। তাহলে ডেল্টা ইউ প্লাস পি ডেল্টা ভি হচ্ছে টোটাল এনার্জি চেঞ্জ, আর ইউ প্লাস পি ডেল্টা ভিটাকে আমরা ডেল্টা এইচ বলেছি অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল। তাই টোটাল এনার্জি চেঞ্জকে আমি ডেল্টা এইচ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। তাহলে এনথ্যালপি ইজ দ্য enthalpy change is the total energy change during chemical reaction. তাহলে আমরা এরপর থেকে যত স্টাডি করব এনার্জি চেঞ্জের, সবই উইথ রেসপেক্ট টু এনথ্যালপি চেঞ্জ। তাহলে ইন এক্সোথার্মিক রিয়াকশন কি হয়? তাহলে ইন এক্সোথার্মিক রিয়াকশন energy absorbed is less than energy released. তো নেট এনার্জি চেঞ্জ ইজ লেস দ্যান জিরো। তো সেটা কিভাবে দেখা যায় গ্রাফে? গ্রাফে দেখা যায় এরকম ভাবে, এদিকে থাকে এইচ আর এদিকে থাকে হচ্ছে টি, টি ফর টাইম, আর এইচ ফর এনথ্যালপি। আমি আগেই বলেছি এনথ্যালপি দিয়ে আমি সমস্ত রিয়াকশনের এনার্জি চেঞ্জটা স্টাডি করব। তাহলে এখানে কোথায় থাকে শুরুতে এনার্জি? শুরুতে এনার্জি ওপরে থাকে, বা কোনো একটা জায়গায় আছে। ধরো এটা হচ্ছে এনার্জি অফ সাবস্ট্রেট, এইচ এস, এনথ্যালপি অফ সাবস্ট্রেট এইচ এস। এইচ এস হচ্ছে টোটাল এনথ্যালপি অফ সাবস্ট্রেট। এবার এর মধ্যে কিছু বন্ড আছে, তার মানে কিছু স্টেবল কন্ডিশন থাকতে গেলে এর মধ্যে কিছু বন্ড থাকতে হবে। সাবস্ট্রেট একটা স্টেবল থিং, তো ইট মাস্ট কন্টেইন সাম বন্ড which makes it stable. Now if it wants to take part in a chemical reaction, it must break its existing bond. So for that purpose it must absorb some energy. So here is a new level of energy we established. This is called
bond dissociation energy of substrate বা bond enthalpy of substrate BES হচ্ছে bond dissociation এনথ্যালপি ডিসোসিয়েশনের ব্র্যাকেট রাখলাম কারণ ডিসোসিয়েশন কথাটা এই অ্যাক্রোনিমটার মধ্যে নেই এনথ্যালপি অফ সাবস্ট্রেট তাহলে কোথায় পৌঁছালো তাহলেও পৌঁছালো ট্রানজিশন স্টেটে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ট্রানজিশন স্টেট এই জিনিসটা আমরা অলরেডি অর্গানিক কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার পড়ার সময় দেখেছিলাম ট্রানজিশন স্টেট মানে বন্ডগুলো ওল্ড বন্ড ভেঙে গেছে আর নিউ বন্ড এখনো তৈরি হয়নি ওল্ড বন্ড টাটা বাই বাই বলে দিয়েছে নিউ বন্ড এখনো দেখা দেয়নি তাহলে এইচ এস প্লাস বিইএস ইকুয়ালস টু এইচ অফ টিএস তাহলে এই লেভেলটাকে বলা হচ্ছে এইচ টিএস এবার কি হচ্ছে এবার ওই এনার্জির লাইনটা আবার বন্ড তৈরি করছে যেগুলো ভেঙে গেছে সেগুলো আবার নতুন বন্ড তৈরি করছে রিফর্মেশন অফ বন্ড হচ্ছে তাহলে এটা এরকম নামবে এবার আমি কি বলেছি এনার্জি অ্যাবজর্বড এখানে যে বন্ড এনথালপি অফ সাবস্ট্রেটটা ছিল এটা হচ্ছে এনার্জি অ্যাবজর্বড এটা লেস দ্যান এনার্জি রিলিজড one minute হ্যালো আচ্ছা তো এবার কি হচ্ছে এবার এনার্জি অ্যাবজর্ব করে উপরে গেল নাও ইট ইজ রিলিজিং দ্য এনার্জি টু ফর্ম দ্য নিউ বন্ডস so now energy released one is this one that is bond enthalpy of product that is the bond enthalpy of product প্রোডাক্টটার জন্য বন্ড এতখানি এনার্জি ছেড়েছে বিইপি তাহলে এটা হচ্ছে এনথালপি অফ প্রোডাক্ট এইচপি তাহলে এইচপি হচ্ছে টোটাল এনথালপি অফ প্রোডাক্ট আর বিইপি হচ্ছে বন্ড এনথালপি অফ প্রোডাক্ট তো এখানে চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই দুটোর অ্যাডিশনও আমার টি ডেল্টা এস এইচ টি এস এর সঙ্গে সমান হবে এইচপি প্লাস বিইপি ইকুয়ালস টু এইচ টি এস তাই দুটোই এইচ টি এস এর সঙ্গে সমান কারণ দুটোই এই একই হাইটটাকে ছুটছে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে এইচ টি এস ইকুয়ালস টু এই গোটা জিনিসটা ইকুয়ালস টু এই লাল এদিকের গোটা জিনিসটা or আমি জাস্ট সাইড চেঞ্জ করে দিই HP minus HS final minus initial HP minus HS will be equals to BES minus BEP as simple as that এই ডিফারেন্সটা কোনটা
এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই গ্যাপটা, এই যে দুটো লেভেল আছে, এই দুটো লেভেলের মধ্যে গ্যাপটা হচ্ছে এই ডিফারেন্সটা। এই গ্যাপটা, এই গ্যাপটাকে বলা হচ্ছে ডেল্টা এইচ, ডেল্টা আর এইচ, দ্যাট ইজ কল্ড ডেল্টা আর এইচ। এই ডেল্টা আর এইচ মানে হিট অফ রিয়াকশন, হিট অফ রিয়াকশন হুইচ ইজ লেস দ্যান জিরো। অবভিয়াসলি প্রোডাক্ট তো প্রোডাক্ট তো লেভেলের থেকে নিচে, প্রোডাক্ট তো সাবস্ট্রেট থেকে নিচে আছে, তো ছোট জিনিস থেকে বড় জিনিসকে মাইনাস করলে লেস দ্যান জিরো হবে না? তাহলে এক্সোথার্মিক রিয়াকশনের জন্য ইট ইজ লেস দ্যান জিরো ফর এক্সোথার্মিক রিয়াকশন। এবং আমি তো আগেই বলে দিয়েছি যে এনার্জি অ্যাবজর্ব ইকুয়ালস টু লেস দ্যান এনার্জি রিলিজড। তাহলে বিএসটা কি? বিএস ছিল এনার্জি অ্যাবজর্বড, আর বিইপিটা কি? বিইপি হচ্ছে এনার্জি রিলিজড। তো অবভিয়াসলি এখানে তো তুমি অ্যাবজর্ব মাইনাস রিলিজ বসিয়ে রেখেছো। তো এটা তো আগেই প্রথমেই বলা আছে যে অ্যাবজর্বটা রিলিজের কম হবে। তো অফকোর্স অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ভ্যালু ইজ লেস দ্যান জিরো। তাহলে এখানে এনার্জিটা কি? এখানে এনার্জিটা একটা প্রোডাক্ট। দিস অ্যামাউন্ট এনার্জি ইজ প্রোডাক্ট। Why? না, because this amount of energy is will be again used for next cycle of reaction. মানে কি বলছি, ধরো ফার্স্ট মলিকিউলটা রিয়াক্ট করলো, সে যা এনার্জি অ্যাবজর্ব করলো সেটাকে আমি বাইরে থেকে দিয়েছি, তারপর সে যা এনার্জি ছাড়ছে, এই স্কাই ব্লু কালারের যে এনার্জিটা সে ছাড়ছে, তার থেকে একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আবার সেকেন্ড মলিকুলটার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। হাসিত আমার কথা বুঝতে পারছো? ধরো এখানে একটা ফার্স্ট মলিকিউল আছে, একটা মলিকিউল আছে, অনেকগুলো মলিকিউল আছে, তো এইটার ওপর আমি একটা এনার্জি দিলাম এইচএস, এটা একটা এনার্জি ছাড়লো, সরি এইচএস না, বিইএস, এটা একটা এনার্জি ছাড়লো। কত ছাড়লো? বিইপি। এই এনার্জির থেকে একটা পোর্শন অফ এনার্জি আবার পরের মলিকুলের বিএস হয়ে ঢুকে গেল। এবার যেহেতু বিএস লেস দেন বিইপি, অ্যাবজর্ব ইজ লেস দেন রিলিজড, তাহলে বিইপিটা এখানে অ্যাবজর্ব হয়ে গেল পরের মলিকুলটায়। আর কি হলো, ওই ডেল্টা এইচ আর বা ডেল্টা আর এইচ অ্যামাউন্টটা আমার কাছে এক্সট্রা চলে এলো। দিস ওয়ান ইজ এক্সট্রা। তাহলে এবার সে যখন ছাড়বে ফার্দার বিইপি, তখন সেখান থেকে আরেকটু বিএস পরের সাবস্ট্রেট পরের মলিকিউলটায় গিয়ে পড়বে, তাহলে সেখান থেকে আমি একটা এক্সট্রা পাবো। তাহলে এই ধরনের রিয়াকশন আমি সবসময় একটা করে হিট পাচ্ছি। আমি যদি তার সামনে হাত রাখি, আমি হাতের মধ্যে কি ফিল করব? হট ফিল করব। তাহলে এক্সোথার্মিক রিয়াকশনে অলওয়েজ তুমি হট ফিল করো। যেমন ধরো একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন হচ্ছে গরম জলের ঠান্ডা হওয়া। হর্ষি, তুমি যদি গরম জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দাও, তোমার হাতে কি লাগবে? কেন লাগছে? ও নিজের হিটটা তোমার মধ্যে ছাড়ছে।
না, ওটা এখানে কনসেপ্ট এখানে লাগালে চলবে না, ওটা সেকেন্ড লতে আছে, আপাতত ফার্স্ট লতে বোঝো। ফার্স্ট ল হচ্ছে ছাড়ছে, কেন ছাড়ছে কখন ছাড়বে সেটা পরের কথা। গরম কেন লাগছে, বিকজ ও ছাড়ছে। ও কেন ছাড়ছে সেটার উত্তর সেকেন্ড লতে। আপাতত ফার্স্ট ল হচ্ছে তোমার হাতে গরম কেন লাগছে, কারণ ওই গরম জলটা হিট ছাড়ছে বলে, ও এক্সোথার্মিক রিয়াকশন করছে। হিট ইজ এ প্রোডাক্ট, হিট ইজ প্রোডাক্ট, হিট ইজ প্রোডাক্ট। তাহলে এই ধরনের রিয়াকশনে তুমি সবসময় রাইট হ্যান্ড সাইডে, রিয়াকশনের রাইট হ্যান্ড সাইডে হিটটাকে পাবে। আর ইন কেস অফ এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন, এই পুরোটা কপি অ্যান্ড পেস্ট, জাস্ট কিছু জায়গাতে এডিট। জাস্ট কিছু জায়গাতে এডিট করে দেবো। কম্পিউটারে করা এটাই হচ্ছে সুবিধা। এই এক্সোটাকে আমি কেটে এন্ডো করে দিচ্ছি। আর যাতে সেটা কালারটা বুঝতে সুবিধা হয়, কন্ট্রাস্ট কালার লিখছি। এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন, এনার্জি অ্যাবজর্বড ইজ গ্রেটার দ্যান এনার্জি রিলিজড। উল্টো কেস, the net energy change will be greater than 0. উল্টো চেঞ্জ, আমি লাস্টে গ্রেটার দ্যান 0 পাবো, পজিটিভ পাবো, ডেল্টা আর এইচকে পজিটিভ পাবো। এখানে ডেল্টা আর এইচ নেগেটিভ পাচ্ছিলাম, এখানে আমি ডেল্টা আর এইচকে পজিটিভ পাবো। দেখাচ্ছি, সাইন যখন ঘোরাবো তখন দেখাবো। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে এই গ্রাফটা বরবাদ হচ্ছে, এখানে এই গ্রাফটা বরবাদ হচ্ছে। ট্রানজিশন স্টেট ঠিক আছে, এখান থেকে বরবাদ হচ্ছে। কিরকম বরবাদ, এবার সাবস্ট্রেট থাকছে তলায়, এটা হচ্ছে এইচএস, আর প্রোডাক্ট থাকছে ওপরে। এটা হচ্ছে এইচপি। তাহলে বিএস কোনটা, বিএস হচ্ছে এত বড় বিএস, this is BS. Line goes like this and like this. So BEP কোনটুকুনি, BEP হচ্ছে এইটুকুনি BEP। তাহলে এখানে কোনো স্কোপই নেই যে কিছুটা এনার্জি ও আবার অ্যাড করবে, রিটার্ন করবে। কেন না, যতটা রিটার্ন করতে পারবে তার থেকে বেশি রিকোয়ারমেন্ট। You have a deficit of energy between two levels. ও ম্যাক্সিমাম এতটা রিটার্ন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতটা ডেফিসিট থেকে যাবে। ও যদি এতটা রিটার্নও করে দেয় এখান থেকে এখানে, still that will have a deficit of this amount, this much. How much? This much. That is the delta RH. You need to provide all the time. You need to provide this much of energy all the time. In every reaction, every step, you need to give it back. So here, this less than sign is now turned into greater than sign.
এবার যেহেতু এটা গ্রেটার দ্যান জিরো, তাহলে বিএস আর বিপির যে সাইন আছে দ্যাট শুড অলসো চেঞ্জ, দ্যাট শুড অলসো চেঞ্জ। তাহলে এবার কিন্তু আর এই সাইকেলটা তে যে এক্সট্রা ব্যাপারটা পাওয়া যাচ্ছিল সেই এক্সট্রা ব্যাপারটা পাওয়া যাবে না, কারণ এখানে কিছু এক্সট্রা নেই, এখানে তোমাকে অ্যাড করতে হচ্ছে, নাথিং এক্সট্রা, নাথিং এক্সট্রা। নেক্সট মলিকুলটার যেতে গেলে ইউ হ্যাভ টু সাপ্লাই এক্সট্রা, instead of extra addition you have to extra supply, you have to extra supply। কারেক্ট অর নট? কারণ এখানে তো বিইপি ছোট হয়ে গেছে, এ তো বিইপি বিএস এর থেকে ছোট হয়ে গেছে। So if you want to help them you need to add them with something, you need to add something so that they can funnel it as BS. So here it is always greater than 0. It is always greater than 0. More than 0 for endothermic reaction. তাহলে এখানে হিট ইজ নট প্রোডাক্ট বাট সাবস্ট্রেট, এখানে হিটকে সবসময় সাবস্ট্রেট সাইডে লিখতে হয়, যদি প্রোডাক্ট সাইডে নিয়েও যাও সেটাকে মাইনাস সাইন দিয়ে লিখতে হবে। Two examples of endothermic exothermic reaction. C6H12O6 plus 6O2, 6CO2 plus 6H2O plus 686 KCl per mole। হর্ষিত, এটা এক্সোথার্মিকের হলো না এন্ডোথার্মিকের হলো? এটা এন্ডোথার্মিক হলো না এক্সোথার্মিক হলো? ফার্স্ট এডটা লালটা কি করে এন্ডোথার্মিক হচ্ছে? হিট আছে তো হিট এন্ডোথার্মিকের প্রোডাক্ট না এক্সোথার্মিকের প্রোডাক্ট? এক্সোথার্মিক রিয়াকশন লাস্টে কি লিখেছিলাম? হিট ইজ প্রোডাক্ট। আর এক্সোথার্মিক মানে এক্সিট অফ হিট, হিটটা তো প্রডিউস হচ্ছে, গরম লাগবে। এর পরের রিয়াকশনটা যেখানে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে হিট লিখছি এটা এন্ডোথার্মিক, এন্ডো মানে ইন, ওকে। প্রথমটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক, প্রথমটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক, আর পরেরটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক। প্রথমটা হচ্ছে রেসপিরেশন, এটা হচ্ছে রেসপিরেশন, রেসপিরেশন আমাদের বডিতে এনার্জি সাপ্লাই করে, ইট ইজ এক্সোথার্মিক। যে কোনো বার্নিং ইজ এক্সোথার্মিক, রেসপিরেশনে ফুড বার্ন হয় আমাদের বডিতে। আর লাস্টেরটা হচ্ছে ফটোসিনথেসিস, পরেরটা হচ্ছে ফটোসিনথেসিস, অ্যান্ড ফটোসিনথেসিস অলওয়েজ এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন, কারণ ওখানে সানলাইট ট্র্যাপ হয়, সানের যে এনার্জি সেই এনার্জিটা ফুডের মধ্যে ট্র্যাপ হচ্ছে।
It is endothermic. ওকে, এটাকে আরেকভাবেও লেখা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে অর 6CO2 plus 6H2O goes to form C6H12O6 plus 6O2 plus minus 686 KCAl per mole. It is written as minus 686. It is written as minus 686. সো এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিককে দেখে চিনবে কি করে? হয় ইকুয়েশনের মধ্যে লেখা থাকবে ওটা রাইট হ্যান্ড সাইডে প্লাস অথবা রাইট হ্যান্ড সাইডে মাইনাস, অর বাইরে কোথাও লেখা থাকবে। এটা এভাবেও লেখা থাকতে পারে, ডেল্টা আর এইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস 686 KCAl পার মোল। আর পরেরটার জন্য লেখা থাকবে ডেল্টা আর এইচ ইকুয়ালস টু প্লাস 686 KCAl পার মোল। এটা যদি কনফিউশন না হয়, এইটা লেখা হচ্ছে এক্সোথার্মিকের লেস দেন জিরো আর এন্ডোথার্মিকের গ্রেটার দেন জিরোর জন্য, মোর দেন জিরোর জন্য, এই ওয়ার্ডটার জন্য। আর এইখানে লেখা হচ্ছে অ্যাজ এ সাবস্ট্রেট অ্যাজ এ প্রোডাক্ট। সো ডোন্ট গেট কনফিউজ বিটুইন দিস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস থিং। ঠিক আছে, কথাটা বললাম ক্লিয়ার তো? কি বলছি? গেট ইট ক্লিয়ার? ইন এক্সো substrate, delta RH is negative value and shown in product side with plus sign, আর for in endo delta RH is positive value and shown in substrate side সাবস্ট্রেট সাইড না করে প্রোডাক্ট সাইডই করি। ইন প্রোডাক্ট সাইড, কারণ সাবস্ট্রেট সাইডে করলে কনফিউশন হতোই না, উইথ মাইনাস সাইন। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে প্রোডাক্ট সাইডে যে সাইনে লেখা হয় সেটাকে যদি আমি প্রোডাক্ট সাইডে না লিখে আলাদা করে ডেল্টা এইচ আর এইচ ইকুয়ালস টু দিয়ে দেখি, তাহলে সাইনটা বদলে যাচ্ছে। Okay, so that's the heat of reaction in endothermic and exothermic process. Now let us see what are the physical and chemical process available where we can study these heat of reactions. Heat of reactions গুলো পরের দিন স্টাডি করব, বাট আজকে জাস্ট দেখে নিই যে কি কি হিট অফ রিয়াকশন আমাদের স্টাডি করতে হবে। তাহলে হিট অফ রিয়াকশন ফর, এক মিনিট,
নাও বেটার। তাহলে হিট অফ রিয়াকশন ফর ফিজিক্যাল প্রসেস, হিট অফ রিয়াকশন নাম্বার এ ফিজিক্যাল চেঞ্জ, তারপরে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্টেট চেঞ্জ, স্টেট চেঞ্জের চলে নাম্বার এ হচ্ছে সলিড টু লিকুইড অ্যান্ড লিকুইড টু সলিড, ভাইস ভার্সা। নাম্বার বি হচ্ছে লিকুইড টু গ্যাস অ্যান্ড গ্যাস টু লিকুইড, ভাইস ভার্সা। এর মধ্যে একটা প্রসেস অবভিয়াসলি এক্সোথার্মিক হবে, অন্য প্রসেস অবভিয়াসলি এন্ডোথার্মিক হবে। কখন এক্সোথার্মিক হবে? যখন বন্ড ফর্ম হবে, সলিড টু গ্যাস অ্যান্ড গ্যাস টু সলিড, সাবলিমেশন। নাম্বার টু মিক্সিং, তার আন্ডারও নাম্বার এ আছে ডিসসলিউশন প্রেসিপিটেশন, ডিসসলিউশন প্রেসিপিটেশন। মানে সলভেন্ট সলিউট আলাদা আছে, সেটা মিশে গেল, সলভেন্ট সলিউট মিশে আছে, সেটা আলাদা হয়ে গেল, এটা একটা আছে। নাম্বার বি হচ্ছে ডিফিউশন, এক জায়গায় জমাট বেঁধে আছে, সেটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর কিছু ছিল কি ফিজিক্যালের মধ্যে? আর কিছু বোধহয় ফিজিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে ছিল না। নাম্বার বি বা থাকলে পরে বলছি। নাম্বার বি হচ্ছে কেমিক্যাল চেঞ্জ, কেমিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হিট অফ ফরমেশন, heat of atomization, heat of combustion, or heat of neutralization। আজকে এটা লাস্ট করব, এটা হচ্ছে হেসেস ল। হেসেস ল উইথ হেল্প অফ দ্য প্রিভিয়াস ডায়াগ্রাম, যেটা আমরা এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন আর এক্সোথার্মিক রিয়াকশনে করেছিলাম। হেসেস ল আমি যেভাবে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে তোমাদেরকে রিয়াকশনগুলো স্টেপ বাই স্টেপ শিখিয়েছিলাম, একটা রিয়াকশনকে অনেকগুলো স্টেপে ভেঙে লেখা যায়, সেই কনসেপ্টটাকে প্রুফ করে। হেসেস ল, হেস ল কি বলছে? হেস ল বলছে দ্য টোটাল রিয়াকশন, দ্য টোটাল হিট অফ রিয়াকশন or enthalpy of reaction, টোটাল হিটকে আমরা এনথালপি বলে ডিফাইন করেছিলাম আগের ক্লাসে। enthalpy of reaction since being a state function, since being a state function, স্টেট ফাংশন মানে কোন অবস্থায় আছে তার উপর ডিপেন্ড করে, কিভাবে ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে না। ভেক্টরের মতো কোন পাথ দিয়েছে সেটা ডিপেন্ড করে না।
ডিপেন্ড করে কোথায় ছিল আর কোথায় আছে। তাই স্টেট ফাংশন হওয়ার জন্য ইজ ইকুয়াল টু the sum of is equal to the sum of the heat of reactions, it's plural, of each step of the reaction. কথাটার মানেটা কি? কথাটার মানে হচ্ছে যে ধরো আমি একটা রিয়াকশন করছি, ধরো ইয়েস, ধরো 2 KMnO4 প্লাস 2 KOH কি করলো? 2K2MnO4 প্লাস H2O প্লাস একটা ন্যাসেন্ট অক্সিজেন তৈরি করলো। আর পরের স্টেপে এই ন্যাসেন্ট অক্সিজেনটা একটা NaNO2কে Na, এই দুটো স্টেপকে যদি অ্যাড করো তাহলে তুমি কি পাবে? তুমি যাবে ন্যাসেন্ট অক্সিজেন কেটে গেছে, তো 2KMnO4, কালারটা খুব বাজে, 2KMnO4 plus 2KOH plus NaNO2 has formed NaNO3 plus 2K2MnO4 plus H2O। তাহলে এইটাই যদি ডেল্টা আর এইচ তৈরি হয়, আর ফার্স্ট রিয়াকশানে যদি ডেল্টা R1H তৈরি হয়, আর সেকেন্ড রিয়াকশানে যদি ডেল্টা R2H তৈরি হয় বা ডেল্টা RH2 তৈরি হয়, ডেল্টা RH1 তৈরি হয়, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু হেস ল according to Hess's law, a delta RH reaction heat of the total reaction will be equals to delta RH1 plus delta RH2, এই দুজনের সঙ্গে সামেশনের সঙ্গে ইকুয়াল হবে। How is it possible? Very possible, sir. We don't mind whether the reaction is endothermic or exothermic or both endothermic, both exothermic. I don't mind. Consider like this. Suppose this is the first substrate, this is the second substrate, and this is the final substrate. So this one is the first step and this one is the second step. Step 1, step 2. So what is delta RH1? So this level is the delta RH1. এখান থেকে এই পর্যন্ত গ্যাপটা হচ্ছে ডেল্টা RH1, আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত গ্যাপটা হচ্ছে ডেল্টা RH2,
তাহলে এই টোটালটা সামেশন এইটা কি না, এটাই তো ডেল্টা আর এইচ, তাই না? এটা তো সাবস্ট্রেট আর এটা তো ফাইনাল প্রোডাক্ট। দেখুন যে এই স্টেপটা ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা, এই প্ল্যাটফর্মগুলো যদি এবড়ো খেবড়ো থাকতো, মানে এলোমেলোও থাকতো, ধরো এইটা এখানে, এটা এখানে, এটা এখানে, তাহলেও একই ব্যাপার হতো। এখানে এমন সবকটাই লেস দ্যান জিরো আছে, ইন দিস কেস বোথ আর লেস দ্যান জিরো। এই কেসে আমার একটা গ্রেটার দ্যান জিরো হতো, অন্যটা একটু বেশি লেস দ্যান জিরো হতো। এটা ডেল্টা আর এইচ ওয়ান হতো, গ্রেটার দ্যান জিরো, আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত সেটা কভার করে নিত। এটা হতো ডেল্টা আর এইচ টু লেস দ্যান জিরো। তো ফাইনাল কোনটা হতো? ফাইনাল তো আমার এই দুটোর মধ্যে গ্যাপটাকেই ফাইনাল বলতাম না, ডেল্টা আর এইচ। সেটা তো এদের দুজনের সামেশানই হচ্ছে, এটা ছোট্ট মাইনাস, ছোট্ট প্লাস, এটা বড় মাইনাস। হাসিত কনসেপ্টটা বোঝা গেল? হাসিত, এই কনসেপ্টটা বোঝা গেল তো? ঠিক আছে, তো তোমার মানে এটা খুব সিম্পল ফিজিক্সের কনসেপ্টটা কাজে লাগাও। পোটেনশিয়াল এনার্জি, তুমি যদি এইচ ওয়ান হাইট থেকে শুরু করো আর এইচ টু হাইটে যাও, কনসিডার ইট লাইক দ্যাট, কনসিডার ইট লাইক পোটেনশিয়াল এনার্জি। দিস ওয়ান ইজ এইচ ওয়ান হাইট অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ এইচ টু হাইট। তো মাঝখানে তুমি কত ফ্লোর চড়লে, কত ফ্লোর নামলে, কি হলো না হলো, ডাজ ইট ম্যাটার? ইট ডাজ নট। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এইচ ওয়ান আর এইচ টু সেম লেভেলে থাকছে, ইট নেভার ম্যাটার্স তুমি কোন পাথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামছো। লিফটে করে তুমি এইচ ওয়ান থেকে এইচ ফাইভে গেছো, তারপর এইচ টুতে এসছো, ডাজন্ট ম্যাটার। এইটাই হেস ল। ঠিক আছে, সি ওয়ান